नाउ स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, आताच मी डेफिनेशन सांगितलं याची, यामध्ये प्रोडक्ट आणि रिएक्टंट ही कशी असायला पाहिजे, त्यांच्या स्टँडर्ड अवस्थेमध्ये असायला पाहिजे. आता आपण काय पाहूया, एक जनरल रिएक्शन पाहूया. फॉर एक्झाम्पल जनरल रिएक्शन. सो सी इन दिस जनरल रिएक्शन we will see. आता एक रिएक्शन जसं पाहिलं होतं आपण, काय रिएक्शन होती, A of A plus B of B, it gives C of मोठा C plus D small of मोठा D. So it is called as general reaction. Now in this general reaction, if we write the delta, just we have written delta H of reaction, कसं लिहिलं होतं आपण, delta RH. So delta RH कसा होईल याचा आता, delta RH not, directly we will take delta RH not. So what will be the delta RH not for this reaction? Just the difference is that, the difference will be what, it is the standard enthalpy of कोणाची असेल, A of A. आता मला बोला A आणि काय घेतला होता आपण, H, H of A. पण आधी कोणता घ्यायचा आहे, प्रोडक्ट घ्यायचा आहे. तर प्रोडक्ट कोणता आहे सांगा, C H of capital C plus it is the difference between the D H of, आता हे सुद्धा कसे असला पाहिजे, स्टँडर्ड असला पाहिजे, D H naught of B, and this is the difference minus of what, A small a of H naught of what, capital A plus small b of H naught of capital B. This is the sum of, again we can write the summation of H naught of products minus summation of H naught of reactant. Summation of H naught of product minus summation of H naught of reactant is called as standard enthalpy of chemical reaction. It is denoted by naught. Standard enthalpy of chemical reaction means what? The product and reactant. This is the products and these are the reactants. The products and the reactants are in their naught. This naught means what? Standard. Standard is denoted by what? Naught. So naught word is for standard state. Okay. Now we will see the next point. Standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of formation. आता पहा याची डेफिनेशन काय, स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीन्स the formation of one mole. It is defined as, I will say you the complete definition first of all. It is defined as standard enthalpy of formation. What it is? First of all, it is denoted by delta F H naught. Delta F means what? Formation. Delta F means what? Formation. And now naught means, you know that naught म्हणजे काय, स्टँडर्ड, आणि H म्हणजे काय, एंथॅल्पी. पहा सगळेच तुम्हाला शब्द माहिती झालेले आहे. naught म्हणजे स्टँडर्ड, H म्हणजे एंथॅल्पी, F म्हणजे काय, फॉर्मेशन. Standard enthalpy of formation means it is defined as the enthalpy change when one mole of product is formed, one mole of product or compound, one mole of compound is formed in standard state, हा फॉर्म झाला पाहिजे, पण कसा, स्टँडर्ड स्टेट मध्ये फॉर्म झाला पाहिजे. one mole of compound is formed in standard state from, कशापासून फॉर्म झाला पाहिजे तो, from its elements and these elements also in standard state, and these elements are also in standard state. So what is the standard enthalpy of formation? one mole of compound तयार झाला पाहिजे. one mole of compound is formed in standard state from, कशापासून, its elements. फॉर एक्झाम्पल पहा, आपल्याला फॉर्म करायचा आहे CH4 मिथेन फॉर्म करायचा आहे 1 मोल. when one mole of compound
प्लस कार्बन कसा असतो स्टँडर्ड स्टेटला आता सांगितलं ग्राफाइट असतो कार्बन इज आपण काय पाहिला होता सी ग्राफाइट प्लस आता कार्बन आहे याचे एलिमेंट आणि काय हायड्रोजन आहे हायड्रोजन काय असतो 2H2 बघा चार हायड्रोजन आहेत म्हणून किती H घ्यायचे बे दोन्ही 4 so C plus 2H2 these are the elements and these elements are in standard state हे एलिमेंट कशा स्टेट मध्ये आहे स्टँडर्ड स्टेट या एलिमेंट पासून हा काय तयार झाला 1 मोल ऑफ कंपाऊंड 1 मोलचा कंपाऊंड फॉर्म झाला मग याचा काय असतो आता डेल्टा इथे लिहितो आपण काय लिहितो डेल्टा FH नॉट डेल्टा FH नॉट याचा डेल्टा FH नॉट म्हणजे काय झाली आता स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा FH नॉट द व्हॅल्यू इज -74.8 kJ per mole -74.8 kJ per mole this is the enthalpy of formation that is the standard enthalpy of formation standard साठी what आहे what H naught okay right now we'll see standard enthalpy of reaction standard enthalpy of reaction from standard enthalpy of reaction from what standard enthalpy of formation from standard enthalpy of formation स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ काय फॉर्मेशन किंवा यालाच म्हणूया आपण यांचे युजेस आहेत पहिला यूज द स्टँडर्ड एंथॅल्पी दॅट इज डेल्टा FH नॉट is used to calculate the standard enthalpy of reaction delta HR naught okay delta RH naught this is the standard enthalpy of what reaction and this is the standard enthalpy of what formation स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन पासून आपण काय करणार आहोत आता स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ रिएक्शन काढता येते म्हणून याला आपण याचे काय म्हणालो याचे युजेस म्हणालो दिस इज द फर्स्ट यूज टू कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ व्हाट रिएक्शन फ्रॉम स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ व्हाट फॉर्मेशन स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन पासून स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ रिएक्शन कॅल्क्युलेट केला आपण आता याच्या दोन बेसिक पॉइंट्स आहेत याचे दोन पॉइंट्स असे आहेत त्याच्यामध्ये पहिला पॉइंट परत पहा की द स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट कोणत्याही एलिमेंटची स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट द स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज काय असते 0 असते Standard enthalpy of formation of element is always 0. For example, elements H2 आहे gas, Cl2 आहे gas, कार्बन नुसता आहे gas. या सगळ्या एलिमेंटची डेल्टा काय असेल FH नॉट इज इक्वल टू काय असते 0 असते. The standard enthalpy of formation of element is 0 always. And the second point, the standard enthalpy of formation of elements ऐवजी आता पाहूत आपण standard enthalpy of formation of compounds. Standard enthalpy of formation of compound is standard enthalpy फक्त आता standard enthalpy of compound standard enthalpy of formation means what standard enthalpy of formation is equal to काय असेल the standard enthalpy of formation of compound this is now here it was element नुसता element असेल 0 असेल जर कंपाऊंड असेल तर याचा डेल्टा FH नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट असेल डेल्टा H नॉट मीन्स व्हॉट इट इज द कंपाऊंड ही रिएक्शन आहे रिएक्शनचा असेल तर रिएक्शन असेल नुसता कंपाऊंड असेल तर दिस विल बी द
2 points, very important points. These are used in the problems. The 2 points are which one? Standard enthalpy of formation of compounds is the standard enthalpy of compound, and standard enthalpy of formation of element is always 0. Standard enthalpy of formation of element is 0. Standard enthalpy of formation of compound is standard enthalpy of compound. Okay. Okay, we'll start.